Top of the morning. My name is Peninah Wachera and welcome to the Younib breakfast show here at Younib TV. As you can see, today I am joined with faces that you're familiar with from at home. Let them just introduce themselves. Najua hawajai kuja hapa kwa the morning breakfast show, so feel at home by the way. Asante. So from my immediate, enough for women should always go first. Yeah, for sure. Because you have to say yes, you know. Yeah. So is it we men or is it women? Oh my God. Ladies. Okay. So it's more. It's you. So please introduce yourself. And then I found myself like, yeah, the introduction. It's very tight. Yeah. So my name is Waky from Rising Stars, also known as Mwanamke Mweusi. Tumekuja kupiga motion ya Rising Stars na inaja Rising Stars hapa breakfast show. Yeah, you're welcome. Thank you. So my name is Tobby Neema from Nikorada Show na nimekama hapo ili pia mimi nisikize udaku. So yeah, amekuja kusikiza udaku. Mimi nimekuja kuleta udaku. Very nice. Don't talk too much, we listen. So okay. It seems like people here today are in the mood of spitting jams, you know. Yeah. And you're all welcome for this because I am sure it will be an amazing conversation that we'll have. So today we're doing random things. So we've seen in society nowadays kuna vitu mingi zina happen, and I feel like badala kuwa too serious, we have to also take some time to fikiria kuhusu maisha yetu. So kwanza tuanze. I remember when we were back in primary school, kulikuwa na hii debate ilikuwa inasema ati education is important than money, you should be talented. Then now tuko na hours wenye wamekama up sahi the children say wanafanya hizi the grade 1, grade 2 nini, and you see this system inawafanya waanze ku concentrate more on their hobbies also and get to learn so many things. So guys, do you think that education is important than talent? Hiyo ni uongo. Umeshaanza kukataa. Hiyo ni uongo. But for me I think like kama education is important, sahi mbona wameleta grade na CBC yenye wanaleta talents in the education system. It means waliona hii system it's not that much working. Hii unamaliza unatafuta job, unakaa kwa ofisi unazunguka kwa kiti alafu unagoja salary every month. Jobs zimeanza kuisha. COVID-19 came na wasi wenye walikuwa wanawaka kwa ofisi hiyo juu kitu kingine. Yeye alikuwa anajua kwa mkaa asubuhi achukue kahawa yake, achukue Uber ama drive mpaka job, jioni atoke. COVID-19 ilikam, you had to work from home, jobs zingine zilipotea. So hapo ndio creatives wali come through. So I think it's a balance, but talanta muhimu sana. So Toby, do you agree? Ama utasema I am for education? I think I'd like to stand in the friend's kiasi because but more so on the side of education because unajua yes, I'd be more talented, but who will now sign my paycheck? Like when maybe you say you have to sign a contract, you might be signing 70% off. So unakaanga tu hapo, maybe unakula ka 30, and hata siyo 30, maybe you are eating 10%, of which your cameraman or the people who are behind the scene you wanakula the 20%. Then there is someone wewe mwenye anazunguka hivi kwa kiti is eating your 70% out of your talent. True that. So education, it's a balance. Yes. But kuna watu walikuwa nasema, I remember having a conversation with my friends also, wakisema kuhusu education, when you're talented, employ the best lawyer kusomea under the contract. So to make the best arguments for you, you will always employ people who will help you grow. Unaweza employ pia investor, akuinvestia pesa zako. Una employ lawyer mwenye anakusainia the contract. So ukifikiria vile umesema na sasa na mtu akisema akona talanta yake imemletea pesa, na hiyo pesa wamejua vile ya kuiweka hapo. How would you say? Mimi naweza sema hivi, unajua talent pays more than anything. Juu kitu ya kwanza kicheki mse kama Cristiano, mse anacheza ball like wewe mse mguu yake peke yake, insurance yake inaweza kutengenezea life yako as in your whole life manze, depending na place yenye uko. Na unajua saa ukisema before you sign maybe the dotted lines, your talent has already paid you, and sasa uko na you have the power to employ a lawyer. Ndio wengine walisema, kuna mse aliniambia mimi niende shule ataniandika kazi, yeye aende shule. So wow.
And it's true, it works. It works. Ni wasi wangapi hata unajua mlikuwa nao Raima wako in high school, but say they are rolling and you can see their life is nice. So I think as we started tulisema gava ikileta CBC hapa iliona kuna kitu high work, there is a math that is not mathing. So it means mimi nikienda na talent yangu niweke media house ama nianzishe kitu, nitahitaji msee mwenye ako professional ku come through ndio hiki tu run. So education iko poa, but isikuwe must vile tumeraise tukijua usiposoma like hakuna life. Tukwe ni to like tukwe open minded to the fact that my kid can be the black sheep mwenye au wengine wanapata wengine wameenda high school. Huyu kama anakataa anasema atakucheza bake, wacha nimsupport. Na brother yake maybe anasomea accountant ama anasomea law. Si wataenda they combine the efforts. So I think exactly. So I think ni to join like the efforts together ni join. Oh, wewe unaweza fanya hivi, tu unaweza fanya hivi. So tunaweza leta company na kaivi. So it's more of like parents and people out there being open to embracing those kind of differences in different people. I love the way umeleta the aspect of our parents. Yes. You know kitambo, definitely vile umesema, we were taught to that education is everything. Yeah. So and now we are growing in a decade, in a century where education really is not what matters, because how many people are now employed by education? The job market is flooded. So let's talk about parents. How can we be able to help parents wajue watoto wao, like they even support the talents for the parents? Tobby. Unajua kuna kitu inakuanga kwa mtoi, like when you look at your kid, as in zile conversation mnakuanga nazo, like you see this kid is maybe sana kama kuna msee alikuwa akiwa shule alikuwa anasema mimi nataka kufundiwa baiskeli, so wasi wakacheka. So do you know that guy right now, yeye ndio mwenye BMX. So you see like as in conversation ya mtoi wako usikue kama wazazi hapo home, don't limit your child. Like unamwangalia anaanza kuongelea stories za bike sana ama anaongelea stories za kutengeneza phone, as in usinini hiyo maybe ndio calling yake, na maybe hapo ndio pia wewe utaomoka kama mzazi. It is so true. That is awesome. Yeah. So if you're a parent at home, make sure you support your kids. Unajua, we are now going into a place where even social media is now a way of making money. I remember I was talking to one of the people akituambia, like it's kind of funny. Alikuwa mtoi wa 14 years. And tukiongea naye alikuwa anatuuliza like, what are you still doing in your parents' home? If you live in your parents' home, like what do? You should by now you should have started or you have a something that you call your own money. Then she later on told us that, okay, Sasa, when was the first time you made money for yourself? I think what? And I'm telling you, she's 14 right now. And you can imagine the kind of children you are upbringing. Alafu anatuambia, as if it's not enough, anatuambia, you know what, when my dad was young, he started making money during 5 years time. So you see, that is something that yani inakufanya unashanga kweli wewe what have I been doing my whole life. So let's talk about now how we can be able now to make sure that these children, you see now they are more outspoken than the way we are. Like if our age that time 14 years, you could not find somebody talking the same way. Like umejiachilia ulikuwa unajua ukiongea vibaya kuna nje unaenda kuona mkono gongwa you could not ama mwiko unaona. So it's something that is good, but how now can, for example, tukiangalia kwanza tuanze, how can we nurture children kuonyesha yes they can still make money, they can still be outspoken, but still kuna kale ka respect kenye kana come from our parents' perspective, but also from now like a generation Z. I think it's a good and a bad thing at the same time. Kwa sababu you see like kama mtoto wako 14 ashajua ku make dough, inamaanisha as a parent nafani kuya at a place that already pressure iko so high. Cause kumbuka uko nje, it's not that hiyo media ni poa sana, kuna vitu atenda patane nazo, and also it's bad because ina put people out in the pressure of like wewe mwenye uko 20 na kuna mtoto mwenye amezaliwa na shaiko kwa advertisement ya Pampers, already account yake ishaanza kuflow. No mtu ni mdogo uko 20. So I think ina to place as much as talent ni poa, ina to peer pressure ya
wanting to make it, and people think that because I'm talented nafanye video niweke TikTok na ipate 1 million views. It doesn't work like that. Everything has a process. Kila mtu anafaa digest that yes, I might be talented in this, but there's a process I have to go through. The same way kuna mtu mwenye anaenda kusomea apate masters, apate nini, it's the same way kama uko na talent, you also have to be patient with yourself. You can't learn everything as an app. So unafaa raise mtoto wako umwambie sijakata unataka kutengeneza masimu, unataka kutengeneza utoe Tesla uko ule mbaya, you want to be the next big thing, but we also have to teach them patience. Like si tunawaonyesha unaona nani ali make do, hata wewe ndio fanyivyo make do, jua kina nayo mentality alafu it doesn't work like that. You have disappointed them and also yourself as a parent. So we just be patient with them and also teach them baby to zingine za old school, they are still doable. Mpige kiasi, mchune, discipline is a must, respect is a must. Ndio hata akianza kuanizo do asione ni kama mama ananiambia nifanye hivyo, so yeye ni nani already, ama TikTok, I mean I have 1.2 million followers. So slippers itembe bado. Slippers itembe, mwiko itembe, but be also free and open-minded to receive the ideas in a loving way. Awesome. Do you have anything to add? I think I agree with Mercy like 100%. Slippers itembe bado. And for me, maybe I'd steal an example from me. As in, for unachikimini sa design nimegrow, I grew up knowing that I must get off school, then nitafute job, nianze kunini. Kumbe sikujua manze kuna reality ya life. Yaani unamaliza high school, unamaliza uni ama kole, then unaanza kazi ya kutafuta kazi. Yeah, so that becomes a job, na inakuwa full time job. Design 1 year inaisha, next year inakam, maybe uko 21, unashtuka uko 22, before you know it you are 25. Yes. And maybe you don't have anything. So for me naweza sema I'd like to train my child like akiwa mdogo, I'm sure hivi ndio unaweza fanya upate do. By the time anafika at least 20 anajua like hata nisipokuwa kwa mzazi ama nisipokuwa na dad, this is what I can do, so that I can make it in life. Yeah, that's so true. Pia, you know, it's good for them to speak out. It's good kwanza in this day and age. I think that is the best thing. I'm even actually happy to see children doing that, because kitambo you just could keep quiet for yourself. Ujue ukisema tu kitu kidogo unachapwa. But also let's teach them respect. Let's teach them what is the right way to do, so that itasaidia kufanya hata kama anafanya vitu anaifanya with respect. So I think tumeingia sana kwa wazazi, and you know we are the youth, sindio? Unakumbuka saa after umemaliza shule, like when we still talking on education, like tulimaliza shule and kitambo kuna kakitu ulikuwa umejiambia manze, by the time I am this age sasa nimesikia Tobby akisema 25, I'm like by the way unashtukianga so the goals that tulikuwa tunajiwekea, you know, previously I had done a show about vile mwaka inaanza, you know, all of us are always making resolutions nini. So let's check now. Unajua most times tukimaliza shule and you see the education system vile sisi tumepitia, hatuko tumeonyeshwa ati kuna talanta. Sisi yetu it was the books by the books all the way. Now tumetoka nje, and now you're in a place where we don't know what to do. Unatafuta job, hakuna. Unatafuta kwenda pia ati unatafuta kitu ya kufanya na talanta yako, it's too late to nurture, because utaenda upate watu wao wanafanya even better than you. So uko tu hapo unafikiria what is wrong with my life. So let's talk about that. How can you say now mtu kama sisi sama youth say that we didn't know that talent could maybe make us money. Ana pia atuko tunajua sasa ati pia after this unatoka kutafuta tamaking, you go tamaking, like sisi tulikuwa tunadhani unatoka hivi shule leo job inakukujia, si ndio? And I remember by the way time ya graduation, unajua kuna hii period yenye kulikuwa na graduation mingi, and I had attended one for a friend of mine, and kuna mama aliamka akasema, you know, before mtoke hapa make sure mmeachia huyu kijana pesa ya kutamak. So you see it's real. Wow. You even understand that tamaking is a must. Yani the parents paying for this fee for you to graduate, they also know for tamaking. Unajua tutapata utapata, so lazima utamak, na pia wanunulie pia viatu, wengine
kuna watu walipata gift ya viatu ya kutembea because you have to tarmac. So let's think about now sisi kama youth. Nini tunaweza fanya sasa tusifeel tuko left out? Do unaona kuna wase social media inawasaidia kumake pesa wakiwa even at tender age. And then now there's us who hatuko tunajua kuna social media vizuri that it can make you money. Hatuko tunajua that pia after school we'll have to tarmac. So unapata mse ako huko nje ako mentally disturbed, ako na mental health issues because anaona manzesa kama watu anasonga kama mtoto wa 14 years ana make pesa kuniliko mimi nitafanya. So let's think about that. Tuongee hapo sasa. Me think I've always grown to be a very very rebellious baby. Me from day one I knew school ain't got nothing on me. Like really, I always knew like somehow nilikuwa najua mimi hata kama yes ndastoma because it's very important, but I always knew like things I loved doing one day zitanifeed. Na sijui I think nilisomanga kwa Bible like your talent will make you sit with kings. From that day I was like, bro, I want to know like what's my talent. Like I can sit with kings because of what I love doing. Like I can pay my bills through that. So for me a challenge ilikuwa support. Like parents who understand that why umtoi tunaona kufanya hivi. Mimi futad karibu niende Norway. I used to play good football. My parents said, "Oh, kwa utaenda wazungu, you don't know anything." Like your support akukua. Nikaenda hivyo dancing. I used to love dancing. Kwanza sasa inajiambianga if there was TikTok back then when I was in high school. I don't know. Sasa ningekuwa tunakuja hapa naambia Peru para where we going Dubai on my bill. You know what I'm saying? Right now it's like kind of thing. So for me, I wish it of course ishapita and I thank God I'm still in that line, but ningekuwa na support ama parents wenye wana understand like ikitu italipa. And also kuna hii pressure ya family members. There's a song nilikuwa nasikiza unasikia Omsi anasema like mzazi mwenye ako na mtoto yako na daktari haizi enda kwa mzazi mwenye mtoto wake ni videographer ama musician. Like akienda uliza na mtoto wako anafanyanga nini? Huyu ako Nairobi tu basi nilisikia atafanya kazi kwa TV. But mse mwenye mtoto wake ni daktari, oh my God, my son is just a doctor fine Pishari, you know, like salary ya 60k per night. What is money? You know what I'm saying? So I wish like parents wache hiyo pressure ya understand like uni mtoto wangu. And I think it's so good also to be rooted in God, because mzazi ukilea mtoto from a point of view of like, you know this is a seed, like uni mtoto yako na purpose kwa hii world, you'll see things differently. Si lazima kwa daktari kama mtoto wa auntie ama sister yako ama fulani. You can understand that amependa hii, let's roll with this. So I think for me I pray that I will be that parent, and as youth be rebellious sometimes. Mimi naambianga mse you can love your parents from a distance. Sasa zingine fanya kitu out of love and respect, of course with respect and love, but they won't always have to understand you. Sasa zingine they will be like kuna kitu tunafanya, but step aside, do it. Kwenye itajipa utasikia ikisema I always knew my daughter, I always knew you'll host a show. Look at my daughter, you know. Sasa I'm sure your mom maybe hapo hiyo unafanya hivi, but akikuona kwa TV anataka kupigia shushu yako. Nani anakuaga kwa TV, you know. So I think it's as much as tuko na hizo opportunities, self-belief for me, like go with it. So be rebellious sometimes. Yes. And also pia kama mzazi, don't feel ashamed of saying what your children have. Because you know now people in the media industry are even making more money than the doctors out there. So true. I would like to see a day where our parents will be saying ati mtoto wako ni nurse, wangu ni farmer, wangu ni dancer, you know, wangu ni TikToker. Unataka kuona Kenya nafanya, like we should normalize this so that at least it doesn't have to be like you have to have education like the papers were celebrated. So what advice would you give people, my youth kasisi, to give up tusione watu wa 14 hawa ndio wanatupea the pressure. Karibu ndio nakuuliza hiyo gari yenye uko nayo ni yako ama ni ya wazazi wako? So give a little bit of advice to people like us. Mimi kitu yenye naweza sema, number one, we are going to the future, yes, but we always remember our past while living in the present, because once you live your past and yet you cannot live your future, you live in the present, sindio? So one thing wase wanafaa ku understand, mimi nilikuwa naambiwa na mzai ati wakikalishwa na babu pale hivyo nyumbani kitambo, walikuwa naambiwa enzi zetu, meaning
babu yake sasa, that's my great great grandfather kitika hiyo. So hizi zao hakukuwa na kazi, ikafika place babu yangu anazaliwa hakuna kazi, mzae anazaliwa still there is no job. Generation yetu saa hii iko going on to the future, still kutakuwa tu na hiyo story hakuna kazi nini. So what are we doing? Are we learning from our past ndio to shape future yetu yenye going forward? So kenye unafanya, unajua msee anaweza kuwa hapo hivi wenyewe vile mmesema, msee aseme ati wewe unaweza kuwa daktari ndio, but at the end of the day utatafuta entertainer kama mimi, msee anakubamba hapo kwa TV ama msee mwenye anakuchekesha tu. And you know the funny thing is umeenda umesema kuna msee alipo 60k ndio, then umeita msanii akwambia mimi nataka 100k. I know, right, exactly. Like hiyo mshahara yako na umeenda umechukua ndio ongeza ingine 40 uniafford one night. So yeah, because you know najuanga kitu most important sana in a human being is the mental stability of a person before hata useme we ni nini. Because speaking of which, mimi mwenyewe pia nimeelewa kwa kanisa. So whatever I do, mimi kenye naambia msee akiniuliza wewe unafanya gani, mimi naambia msee first of all I minister. Because unajua in whatever way wewe ni msee wa mjengo, ile lazima iko ni ministry kwanza before udefine hiyo mjengo ni nini, ama before udefine media ni nini. So tutoke kwa hiyo angle yenye tumejieka sana azini, kuna naweza sema tu kwa shelf ama kakeve yenye tu unasema ati mimi ni hadi unakuwa shy like mimi ni videographer, sauti inapotea hadi ndio chizi karibu ingie chini. Bora jua nimeenda kutembea place and people are saying all sorts of these white collar jobs and whatever. Mimi nikasimama tu and I said first of all I am a minister. And watu wakaanza kujiuliza minister wa health, minister wa kwa namba secretary. At least ina cool down, wase kwanza wanatulia wanasema I'm a minister in the word of God but a minister in the media. So msaki akiona hivyo anasema yenyewe but at least hiyo pia inakupea confidence. Tukisemanga I surrender all to God, it should be all. Awesome. I hope you at home you're getting to take the nuggets of wisdom from my guests here, because honestly these are things that are really happening. Juu sahi kwanza sema youth kwanza wenye sahi tuko tumemaliza shule, mko tu home, unashangaa and then you're seeing the children really making a lot of steps. It becomes depressing. Mental health issues ndo zinaingia hapo. So we are continuing with this conversation pia tukienda break. I know it's hot in here, si ndio? Lazima tuende tu panguze jasho kiasi na pia continuity utatoa jacket because but it's good discussion that we need really to sensitize and also to think about mental health is important. So I want us to take this short commercial break. Don't forget to interact with us through our social media handles, Younib_TV on Instagram, Younib Media TV on Facebook, and if you have not yet subscribed to our YouTube channel, please do so. But anyway, wacha tuende break at least to sikia kabaridi kiasi, then we'll be back with more. Je, ungetaka kufanya tangazo liwafikia wateja zaidi na upate kutambulika? Hii ndio chance yako tunakuletea. Advertise hapa Younib TV na utapata chance ya discount ya airplay kwa muda wa siku 10 mfululizo. Tutumie hilo tangazo kupitia mtandao wa WhatsApp nambari 0719144144. Kwa mengi zaidi unaweza tupigia simu au tutumie arafa kupitia younibtv@gmail.com. Younib Television, ever the best.
Welcome back, guys. If you're watching us from at home, this is the Younib Breakfast Show here at Younib TV, and today I'm joined by Waky and Tobby, Neema from Rising Stars and from Nicorada, and we are having an interesting discussion today, which is random everywhere. We are from talking about education to mental health, and it's something that si kama youth, mental health has been something that tumekuwa tukiambiwa tukaona kani joke. Sasa hii ndo tunaona the effects. We are reaping the effects of mental health science, ndio? Yeah. Like now, coming to think about it, our society has sahi vile tuko Kenya sahi, it's saddening to see that kuna a lot of deaths everywhere, or it's just that most people wameanza ku identify na hii after the death of Edwin, and but it's unfortunate that there are so many people, so many souls have died because of funny things. No, let's talk about why is there now a lot of death mostly here in Kenya. Tobby. You want to have a moment of silence? For the fallen soul. Okay, so we can just do it then. So let's take a moment of silence to respect them. Okay, so we continue. Yeah. So personally, I think number one, as I said, it all starts in your mental health stability, because once hauko stable in your on your mental health, then it leads you to do anything, and what is anything? That includes even killing someone. So ikifikanga hiyo point enyewe you have nothing to lose maybe. The other day nilikuwa naangalia kwa documentary fulani, and it was celebration ya, I don't know if should I call it celebration ama memorial ya Dusit hotel attack. So and there was one lady alikuwa anasema Hassan was one of the masterminds when alikuwa anafanya hiyo story ya shooting. Yeah, so ilifika point like mzazi now haongei sana mtoto ametafuta kazi and everything, mali alipata ni kwa radicalization. That's why naambianga wasi hata kwa show yangu, like talk to your children, ndio ujue huyu mtu hii ameanza kuchange, kuna kitu yenye inafanyika hapa yenye si fit, unaona. So like the son alienda akakuwa radicalized na akarudi sasa, like what, nimelipo and everything, so I'll do whatever I want. So ikafanyika tu hivyo. So I think generally speaking, wasetu azini kitu inatokana kwa your mental state of mind. Kama iko fit, then na kitu yenye pia tunafaa kuambia watu wetu is that sana kwa relationships, unaonanga nyingi zina that's the cause. Yeah. Unaambianga tu boy kama dem akutaki ama hata dem kama if it's a no is a no, and if it's a yes, then you understand the other person. Yeah, so true. Mercy, can you tell us now, for example, from your side, tumeona sahi vile Tobby amesema it's more about relationship, and it's so saddening that watu wanaingia kwa relationship alafu wanaenda kukufa because they're in other people's like because of the relationship. How will you be able to now tell us now at this state of how we are now when it comes to the pain? Say tunaona and everyone is like, where is our society going to? Where are we leading? Kweli relationships kwezi zitakwamba tu ni relationship and you end up dying. Ama kweli do people not understand that there is a way out of a relationship? Like you don't have to kill somebody so that it can be over about it. So let's talk about that. I think each generation nilisema tuko na privilege ya access wealth very fast and success. So ukiingia Instagram unaona kama couple goals ziko mingi. Na couple goals ni gani? They are traveling, they are doing things. So kuna hii pressure yenye ukisha kwa TikToker unataka kutafuta YouTuber mwenye pia kwa famous, you make money together. You understand? So even the foundation of relationship nowadays change. Like see kama kitambo, like our show the one like kuna show yenye tutafanya Tuesday, we are bringing a very interesting guy. Alikuwa anasema story ya vile alikatia dem na mkate. Alipia dem mkate nusu. Siku ya kwanza, siku ya pili akampia mkate ingine nusu. Alikuwa anafanya kazi ya kudrive mikate na kusupply. The third day alimwambia, si nikupe lift alafu even if alienda na akaola like even if kwa wife kwa everything, you understand? But say unaona mkate kwetu ni like what are you bringing? Yes, what are you bringing to the table? Exactly. Say umeona msee like a man. I think
everything me I feel like everything kuna root ya everything. God akisema like man ni provider, it's okay girl ukiwa helper, but ukianza kuplay hiyo role ya kuwa provider hapo, something will go wrong. Of course unakanyaga ego ya umse, unajaribu kumonyesha kwa nizalipa rent, cheki hata mimi niko na YouTube na huwa nanilipa, I can also pay rent. I have my own money. Do you think that being feminist imeleta to that also, like, because you know most times utapata tukiteta kuhusu toxic masculinity, but you see sometimes we as feminists or people who are feminists utapata wakisema vitu zingine and it's contradicting to literally everything they're saying. So do you think that sisi kama wasichana pia tumeiweka ni kama we need to be independent ladies but in a way that is not right? Yeah, it's in a way that is not right. Vile nimesema, you cannot be the head. Wewe ni shingo. Ngoja kichwa itande wewe ufanye role yako. Ladies like out there, like unafaa understand, if a guy comes to you, kuna hiyo pride, kuna hiyo kitu uona mfeed ukimwambia babe, by the way nahitaji pesa za nails, especially if he's in a position to provide na wewe uko in a position to provide, but you bring out your urge, I still need you. We have to understand that feminists wako nje na wengi wao vile tunaongea. Kuna rafiki yangu alikuwa ananiambia niendelee kusikiza ma feminist, yeye atakuja apige podcast yake juu ya mboka, akuja apige 1 hour jioni, ako kwa kitchen na miniskirt anapikia bwanake pocho pocho. Wako kwa podcast umenodi, yeah, from today huyo kijana ataenda kumwasha nini, I'm a feminist, I know my rights, I'm a woman, I can provide for myself. It's okay, girl power, girl, I'm all for girl empowerment, if you know me. I love women who stand for themselves and can provide, but you have to know where the limits at. Like step the border, like kuwa tu humble. It's okay you have money, but wacheni mwanaume kwa mwanaume, wewe mwanamke kwa mwanamke. That's the only way we'll survive. Kwa sababu zingine unapata kwa hizo relationship, ukiuliza hata mbona watu walikuwa na korofishana hapa, unapata boy anasema mde malienda kucheat, nilikuwa nampia kila kitu, nilikuwa na ikaenda hapa memstab. Mbona like for me really I don't understand it. I have a very different perspective and I cannot say it all here, but what wajue role yao, no, just respect one another na roots za kwanza relationship zirudi back to square to like let's go for dates, let me get to know you, like let's be friends. Unajua, because before you kill your friend, like hata kama tumekosana na wewe ka boy wangu, before chukue kisu kama ni wa friends, utakuwa second guess. Yes, so many piece off, but you are my friend, like you're my homie, like I used to share with you stuff that when I was going through something. So like tusikwe na hiyo pressure ya ku make success. Jumi relationship mingi naona siku hizi ni for kiki, to be honest. It's just like when you YouTuber, you plan your vlog, oh my god, you can make money. You can do that from a friendship and point of view. So true. So Tobby, we have spoken about masculinity and feminism. Yeah. So I want you to tell us, what in your thoughts, do you think that now the relationship sahi it's toxic? Not, we don't have to look at the side of women, the side of men, like all of us now we are both toxic. It's something that yani wewe kwako, what is your idea? Like, do you think that relationships sahi ziko mbaya because of toxicity from the female or male or from both of you guys? I think number one, also people fall in love with the idea of the person. That's in their mind, not falling in love with the person, the reality of the person. Because you know, in your mind, you'll create a perfect person. You know, like maybe nimeona peshi hapo nikasema I want her to be like this, and maybe it's love from first sight. You've not even gone for the first date. Now, having said that, you're calling this girl for a first date. Maybe hapo ndio disappointment inaanzanga. Maybe the way she's dressing, you're like, oh, and I thought. So you see, like you fell in love with the idea of it. Like you thought that umse atakuja akiwa amevaa hivi. Ni kama hata huku communicate. I know. Nilikuwa najua na leo pisa wa shinda even wewe. So unakuja kwa like amevaa nini shwari. Then unasema okay, let me forgive because naangalia sasa sura, unaona, ama the person now. Bila naongea ako sawa, lakini sawa chafudi savio tena. We Bijiko na they say the fork and the knives kwa hapo, so ajui gani aanze na gani mkono ya left right, so you're like okay, like I thought you are a classic guy. So you need disappointment number 2. At the end of the day, we all are toxic. Yes.
in as much as wewe utasema hata tuseme kwa friendship best yako ni toxic, pia wewe ni toxic kwake, ama kwa msemo mwingine. Kuna msemo akikuona tu anasema ngaa umsema manze kuna vile adai, na kuna msemo akikuona manze you are the sunshine for person, you know, like vitu kaa hizo. So tukishaelewa vitu kaa hizo, now tunakuja kwa relationship. Ndio sasa unajua mimi kitu yenye spendi ni hii, and huyu akifanya, how should I, like what is my limit, unaona? Like neze, how far can she go ama can he go while doing this wrong thing? Because unajua mtu anaweza kupiss off in public, you can't tell them, but now you're waiting for the perfect time at home maybe uonge na yeye. Na one thing yenye inafanyanga wase pia wakuje na hiyo toxicity kwa relationship is that mali walitoka, they didn't have closure. So like unatoka huko, you did not clear what you had, so you're going into a new relationship, maybe ilikuanga rebound, so you're like unatry kucompare huyu mse na ule mse, unaona? Na pia huyu ex wako kuna vile mna communicate because you didn't have closure. So anakutafuta, and maybe this other person fell in love with you, he's treating you right and everything, but wewe unamuonyesha madharau. At the end of the day, vile tu tumesema hapo, ninafika na place kama hujielewi, inafika place yenyewe unasema umse, if I cannot have him, then no one. And that is what now leads to murder. Yes. Oh my God. You know, most times tukiangalia relationship hatujai kwa this deep when it comes to these conversations, and we don't know why easy vitu zina happen. And I think this will shed light. Like there's more to this life after a relationship going wrong. Like you need to heal and don't carry your own perspective to the relationship, because hakuna venye naweza kuja niambie masi I need it to be this. I need it to be this. I remember vile mwaka ilikuwa inaanza kunanyesha, like December kulikuwa kunanyesha kidogo, and there were memes going around. Unapata mse akisema sahi kuna matope, you can now take the matope and create for yourself the best person you want, you know, for your Valentine's, because sahi most of us are going with the mentality that we need to have this person like this, and if you get disappointed most times unapata at the end of the day in a shift inafanya sasa ufeel what are you, like who are you even? So and this ukiweka pia carry everything in your head, unajipata saa manze hii yote siwezi yeka. So most people wanna end up to relive through murdering. So thank you so much for coming to my show. Thank you for inviting us. This was awesome. I would really love you guys to come back, because I feel like bado hatuja exhaust because tunafaa kuongea. Ama una feel umeongea sana? Wapi? Na ndio mzava. Acha ni complain. Ndio kusikiza story. Hapo ndio namkusikiza nimeland by. Naenda nasikiza, unaona yeye ndio amesema vitu leo, I'm listening and the listening. Lakini pia amerusha. Like I feel like we need to expand to time does not allow. So at home, I hope that you've gotten to learn a lot from this conversation we've had. You can also send us your feedback through our social media platform, that is Younib_TV on Instagram, Younib Media TV on Facebook, and also subscribe to our YouTube channel, Younib Media TV. Here at Younib you get a lot of content. Sasa kuna content ya Waky, kuna ya Nicorada. You see, we have amazing content. Na pia tuko na TikTok account, by the way. Masi, hadi by the way, Tobby, I've seen you there. I've seen you dancing. Maybe you can. As you talk, after you must do something. No problem. Okay, definitely. So you guys, mnafaa kwenda to our TikTok channel. You'll be able to follow us, and also more our content kibao. Na kama unadhani unaweza to defeat kwa our TikTok channel, you can as well. Bring it on. Come. Tutawaleta hapa na tutafanya TikTok moja moto, si ndio? Like we work together. Si ndio, as a team. So I hope you've enjoyed this show today, and it's been a amazing time having you guys here, and the wisdom. Aki guys, you have wisdom. Thank you so much. You're trying. So thank you so much, and I hope you've enjoyed. Please have an amazing day ahead. Goodbye. Bye.